పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో గ్రూప్స్ నుండి ఎస్ఏకి ఇవ్వబోయే క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం. ఆల్రెడీ మనం 15th గ్రూప్ నుంచి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమోనియా అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్, 16th గ్రూప్ నుంచి ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ చూసాము. అలాగే ఎస్ఏకి ఇవ్వదగిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మనకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. వీటిలో రెండవ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి క్లోరిన్. ఈ క్లోరిన్ యొక్క ప్రిపరేషన్ మరియు ప్రాపర్టీస్ని ఎక్కువగా మనకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఈ క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్లో మనకు రెండు రకాలుగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. One is laboratory method of preparation of chlorine. In laboratory method, chlorine is prepared by the action of dilute HCl on MnO2, manganese dioxide, when reacts with hydrochloric acid. It will gives us manganese chloride and chlorine plus H2O. This is one method by which chlorine can be prepared in the laboratory. Another method is by the action of concentrated H2SO4 on salts of chlorides in presence of MnO2. The salt of chloride, just like sodium chloride, in presence of MnO2 reacts with H2SO4. It can give us sodium hydrogen sulfide, MnCl2, chlorine and H2O. This reaction we can observe in the practical examinations also. In the identification of chloride ion, we are going to do this test. The salt which was given to us is taken in a test tube, and a pinch of MnO2 should be added to it, and concentrate. When we add concentrate H2SO4, a light green color chlorine gases are evolved. So with the help of this test, we are going to identify the presence of chloride ions in a given salt. So these are the two important methods that was used to prepare chlorine in the laboratory. Another way they may ask us preparation of chlorine by electrolytic process. In electrolytic process or industrially, chlorine can be prepared by the electrolysis of brine solution. Brine solution means aqueous NaCl solution is known as brine solution. In this method, a cell known as Nelson cell is used for the preparation of chlorine. In this method, a perforated U-shaped steel tank is taken as an electrolytic cell. This steel tank is lined inside with asbestos. It is filled with brine solution, and a graphite rod is suspended in it, will act as anode. The steel tank itself will act as a cathode.
and the steel tank is suspended in another tank which contains one inlet to enter steam and an outlet to collect H2 gas, and one tray was placed at the bottom of the tank to collect NaCl. So this is the diagram of that Nelson cell. Here we will take brine solution. Brine solution is nothing but aqueous NaCl solution. This aqueous NaCl ionized to give Na plus Cl minus ions. These Cl minus ions will reach towards anode and they discharge as chlorine gas. This reaction will take place at anode, and at cathode these Na plus ions will react with steam and they converted as NaOH and H2 gas. The NaOH thus formed is collected in the tray that was placed at the bottom, and the hydrogen gas will be liberated here. Here the purpose of sending steam is to clean the deposited sodium hydroxide that was present in the perforated steel tank. So this is the way to prepare chlorine gas with the help of Nelson cell by electrolytic process. మనకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎస్ఏగా అడిగేటప్పుడు ప్రిపరేషన్తో పాటుగా ఒక 4 ప్రాపర్టీస్ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు జనరల్గా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఈ 8 or 9 ప్రాపర్టీస్లో ఏవైనా 4 ప్రాపర్టీసు ఆ ప్రిపరేషన్తో కలిపి మనల్ని ఎస్ఏ రూపంలో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, లేదా ఈ ప్రిపరేషన్స్ని విడిగా 1 లేదా 2 ప్రిపరేషన్స్ని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా కానీ, లేదు 4 ప్రిపరేషన్స్ని 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా కూడా ఇక్కడ మనకు అడగటానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే, ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే, ఈ క్లోరిన్ అనేది ఇట్స్ ఎ పంజెంట్ స్మెల్, లైట్ గ్రీన్ కలర్డ్ గ్యాస్, ఘాటైన వాసన గల లేత ఆకుపచ్చ రంగు వాయువు. క్లోరిన్ అనేది ఘాటైన వాసన కలిగిన లేత ఆకుపచ్చ రంగు వాయువు. ఇక రసాయనికంగా ఇది బలమైన క్షయీకరణ కారకంగా పనిచేస్తుంది, ఆక్సీకరణ కారకంగా పనిచేస్తుంది. మనకు అత్యంత ఆక్సీకరణ కారకము ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ తరువాత ఓజోన్ తరువాత నెక్స్ట్ మనకు క్లోరిన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క అధిక రుణ విద్యుదాత్మకత కూడా దీనికి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకిది ఫెర్రస్తో చర్య జరిపేటప్పుడు ఫెర్రస్ను ఫెర్రిక్గా ఆక్సీకరణం చేసే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. క్లోరిన్ ఫెర్రస్ను ఫెర్రిక్గా ఆక్సీకరణం చేస్తుంది. 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3. సో ఫెర్రస్ను ఐరన్ను ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్గా ఆక్సీకరణం చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ రియాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ విత్ హాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOH. క్లోరిన్ అనేది NaOHతో హాట్ కండిషన్లో ఒక రకమైన ప్రోడక్ట్ని ఇస్తుంది, కోల్డ్ కండిషన్లో మరి ఒక రకమైన ప్రోడక్ట్ని ఇస్తుంది. హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOHతో క్లోరిన్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు అది సోడియం క్లోరేట్ను ఏర్పరుస్తుంది. అంటే క్లోరినే అటు ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది మరియు రెడ్యూస్ కూడా అవుతుంది.
దీని డిస్ప్రపోర్షనేట్ రియాక్షన్స్ అంటారు. Chlorine itself oxidizes as well as reduces. The reaction is Cl2 when reacts with sodium hydroxide, it can reduce as sodium chloride NaCl, or it can oxidize as sodium chlorate NaClO3. Here oxidation state is +5, here oxidation state is -1. So from zero oxidation state, chlorine is reduced as chloride and it can also oxidize as chlorate. So this is a disproportionate reaction. Chlorine will undergo to oxidation as well as reduction. In the case of cold and dilute NaOH, so with cold and dilute NaOH, the products are different. Cl2 plus 2 NaOH gives NaCl plus NaOCl, sodium hypochlorite, plus H2O. So here also, this is also disproportionate reaction. Here +1. So chlorine here also undergone to both oxidation and reduction reactions. These reactions are said to be disproportionate reactions. Next, oxidation of ferrous salts in presence of acids. Ferrous sulfate FeSO4 in presence of sulfuric acid reacts with chlorine and oxidized as ferric sulfate Fe2SO4 thrice plus H2O plus Cl2. Sorry, 2HCl. Ferrous sulfate is oxidized as ferric sulfate. Similarly, chlorine oxidizes iodine into hydroiodic acid. Iodine I2 when reacts with moist chlorine gas with moisture, when reacts with iodine, it oxidizes, iodine is oxidized as hydroiodic acid HiO3 plus 10 HCl. Similarly, chlorine oxidizes H2S gas into sulfur. H2S gas when reacts with chlorine, it gives us 2HCl plus sulfur. In sulfur it is -2, here it is 0. So sulfide or oxidized to sulfur. Similarly, sodium thiosulfate Na2S2O3 when reacts with chlorine in presence of moisture, it oxidizes as Na2SO4 plus 2HCl and sulfur will be deposited out. Thiosulfate will oxidize as sulfates. And here interestingly, chlorine reacts with ammonia. So when chlorine reacts with ammonia, there are two possibilities. One is chlorine reacts with excess of ammonia, and another probability is ammonia with excess of chlorine. So basing on the quantity of these two compounds, the products may vary. కాబట్టి అమోనియా క్లోరిన్తో జరిపే చర్యలో
రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ మనకు ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి అధిక అమోనియా క్లోరిన్తో జరిపే చర్య, అమోనియా అధిక క్లోరిన్తో జరిపే చర్య. అంటే ఈ క్వాంటిటీస్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రోడక్ట్స్ మనకు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అధిక అమోనియా క్లోరిన్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు అమోనియం క్లోరైడ్ మరియు నైట్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది, అధిక అమోనియా క్లోరిన్తో చర్య జరిపితే. అలా కాకుండా అమోనియా అధిక క్లోరిన్తో చర్య జరిపినట్లయితే అది NCl3ని మరియు HClని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు కాన్సన్ట్రేషన్సే కాదు, క్వాంటిటీ మారినా కూడా ప్రోడక్ట్స్ మారుతూ ఉన్నాయి. ఇందాక మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్షన్లో చూసాము, వేడి గాఢ NaOHతో ఒక రకమైన ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, చల్లని విలీన NaOHతో మరి ఒక రకమైన ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్వాంటిటీ, అక్కడికి వచ్చేసరికి క్వాలిటీ. కాబట్టి క్వాలిటీ మారినా ప్రోడక్ట్ మారుతుంది, క్వాంటిటీ మారినా కూడా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 8 ప్రాపర్టీస్లో ఏవైనా 4 ప్రాపర్టీస్ని ఆ ప్రిపరేషన్తో కలిపి మనకి ఎస్ఏగా ఇచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. సో మనం చెప్పుకున్నాం 5th గ్రూప్లో 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్గా రావటానికి, అమోనియా మరియు నైట్రిక్ యాసిడ్. 6th గ్రూప్లోకి వచ్చేసరికి ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్, 7th గ్రూప్లోకి వచ్చేసరికి క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. కాబట్టి ఈ 4 ఎస్ఏస్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఎస్ఏ అనేది ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని మీరు జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే మనం ఈజీగా ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో గెట్ త్రూ అవటానికి మనకు ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు ఈక్వేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చదవటం కాదు, రాస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూసి కూడా రాయాలి, చూడకుండా కూడా రాయాలి. అలా పదే పదే రాస్తే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మళ్ళీ మర్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. బట్ రిపీటెడ్గా వాటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.